Okay, good morning, students. Can you hear me? Good morning, ma'am. Good morning. Okay. Good Shall we start? morning, ma'am. Good morning. Morning, ma'am. Good morning. Shall we start? நிறைய பேர் வரல. So what have we seen yesterday? You remember? Did you understand what I told yesterday? Batch kinetics we have studied. Okay, we are not seen regarding continuous. Batch kinetics we have seen the stages of batch cell, that is batch fermentation வந்து ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து how the kinetics changes அப்படின்னு we have seen, and also we will be seeing some factors affecting this batch kinetics. அது வந்து today we will see. Then followed by continuous cultivation you will see. Did you understand? Simple தான். So batch kineticsனால என்ன batch sterilization or batch fermentation எல்லாமே அவ்வளவுதான். So it does not have any contact with the surroundings. So it is a closed system. So that you have to remember. So first we have seen about what we have seen yesterday. Revise பண்றேன் நான் just. First we have seen about the differences between batch cultivation and continuous cultivation. Advantages இதுக்கு என்ன இருக்கு, அதுக்கு என்ன இருக்கு, disadvantages. Both have advantage, disadvantage தான். So based on the process, based on the product, you have to select which type of cultivation to follow. And batch cultivation is a closed system. Once the medium is given, sterile medium கொடுத்த உடனே cells inoculate பண்ணிட்டு at the end of the fermentation you have to take out the product. Then these are the phases. அதில் lag phase, log phaseலயே வந்து we have three phases. Log phase வந்து த்ரீயா பிரிச்சிருக்காங்க. Accelerated growth phase, exponential growth phase and accelerated growth phase. So accelerated growth phase னா lag phase முடிச்ச உடனே accelerated growth phase முடிச்ச உடனே we will it will be followed by the exponential growth phase. Then accelerated growth phase னா கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்டீப்பா இன்க்ரீஸ் ஆகாம கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. தட் இஸ் இட் வில் ஸ்டார்ட் அப்ரோச்சிங் த ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ். தென் ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ் number of cells won't increase but they remain alive. Then death phase, at the end of the stationary phase the nutrients will get depleted and it will be followed by the death phase, which results in the decrease in the number of cells. So this is a graph representing the different stages in a batch cultivation. So இதுல வந்து இதுல வந்து A, B, C, D இருக்கு. A is the lag phase and B, C, D is the different stages of the என்ன phase. B, C, D என்னது? B, C, D. Log phase. Log phaseல என்னென்ன phase? B is Accelerated. yes. B is accelerated growth phase. C is the exponential growth phase and D is the accelerated growth phase. Then E is the stationary phase and F is the death phase. அதே மூணு கிராஃபுமே ஒண்ணுதான். ஜஸ்ட் இது வந்து எக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. திஸ் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு லான் எக்ஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்பெசிஃபிக் growth rate. Okay. Then so what we have seen about the lag phases, the number of cells won't increase but the size of the cell will increase. And it is the non-productive phase. இந்த phase-ஆல நம்மளுக்கு எந்த ப்ரொடக்ஷனுமே இருக்காது. That is number of cells increase ஆகாது. So it has to be minimized. The minimize பண்றதுக்கு before that we have seen what is dioxy growth. Dioxy growth அப்படின்னா will be having more than one carbon source, so that you will be having several lag phases. Based on the number of carbon sources, lag phases will be more, and that is called dioxy growth. And so how to avoid lag phase, since it is a non-productive phase, in a method we can avoid and we have seen. Then growth phase பார்ப்போம். Then ஒவ்வொரு phase பார்ப்போம். Accelerated growth phase னா என்ன? The specific growth rate வந்து maximum increase ஆகும் இந்த டைப்ல. Then exponential growth phase we have seen a derivation. That is cell dry weight is equal to the net specific growth rate. Okay, so dx by dt, change in the number of cells, is equal to mu x. Mu is nothing but the specific growth rate into the cell dry weight. Okay, dx by dt you can take as the concentration எடுத்துக்கலாம். Okay, so வந்து equate பண்ணி integrate பண்ணி ஒரு finally we have come to a formula x is equal to x naught e power mu t.
So X is the after the growth phase, what is the number of cells, and X naught is the initial, and mu is the net specific growth rate, and T is the time of that phase. Then tau D, that is PD. PD is the doubling time. So doubling time in the phase la da number of cells double agum. So in the phase la da we have to calculate the doubling time, which can be calculated by the formula ln 2 by mu m. Mu m is the maximum specific growth rate. Each and every point will be calculating the growth rate. In the graph la ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லயும் will be calculating mu. See, each and every point will be calculating. So this is the maximum specific growth rate in the point. So in the point, that is ln 2 divided by 0.3. அப்படின்னு பார்த்தோம்னா you will be getting the doubling time TD. Can you understand? இந்த இடத்துல mu m அப்படின்றது இந்த பாயிண்ட், see the arrow mark. This is the mu m, maximum specific growth rate. இதுக்கு மேல அது ஏறவே இல்லை. It has become stationary, then குறைஞ்சிச்சு. So this is the maximum specific growth rate, 0.3 னு வச்சுக்கோ. இதுக்கு நேரம் என்ன இருக்கு, 0.3. So 0.3 is mu m. So அது இந்த formula you can apply. ln 2 by 0.3. That will be your doubling time. Can you understand how you have? சில நேரம் கிராஃப் கொடுத்துட்டு mu m டைரக்டா கொடுக்காம கிராஃப் கொடுத்துட்டு they will tell you to find the doubling time. இந்த மாதிரி you have to identify. Okay? Can you understand? Yes, ma'am. Okay. Then balanced growth. Balanced growth அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா till we get sufficient amount of nutrients and other more toxic products form ஆகாம இருக்கிற வரைக்கும் we will be having a balanced growth where the growth rate, that is cell number and cell dry weight வந்து more or less equal-ஆ இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். Unbalanced growthல வந்து in addition to the cell composition we will be having some protein content இருந்துச்சு அப்படின்னா it will be an unbalanced growth. So protein content உன்னோட cell concentration composition சேரும்போது dry weight வந்து ஜாஸ்தி ஆயிடும். So number of cellsக்கும் அந்த வெயிட்டுமே வந்து பேலன்ஸ் ஆகாது. So that is an unbalanced growth. Then other phases of growth, stationary phase. Stationary phase la da வந்து it will start, all the nutrients will get depleted and it does not increase in number, and each and the length of the stationary, that is the time of stationary phase will vary for each and every cell type. இந்த ஆர்கானிசம் யூஸ் பண்றியோ ஒரு ஆர்கானிசத்துக்குமே ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ் வந்து மாறும். எவ்வளவு நேரம் இருக்குமோ ஈக்குவலுக்கு இவ்வளவு நேரம் இருக்கு, ஃபார் பேசிலஸ்க்கு இவ்வளவு நேரம் இருக்கு அப்படின்னு it will change based on the production of the metabolite you have to follow. Then for last one is the death phase. So today we will be seeing about the environmental conditions affecting the cell growth. Okay, so what are the conditions which affect the cell growth? இதெல்லாமே batch kinetics கீழ தான் வருது. We have not gone into continuous cultivation till now. Okay, so environmental conditions affecting the cell growth means what are the basic conditions which affect the cell growth is substrate concentration, that is nutrient concentration. That is a major factor which affect the cell growth. Then temperature, pH, dissolved oxygen. What do you mean by dissolved oxygen? Oxygen present in water. Here we are not using water. Here it is media. Okay, we are supplying the oxygen in the form of, in a gaseous form, and it gets dissolved in the media. Okay, so it is said. So we will be measuring the oxygen concentration in terms of dissolved oxygen, DO அப்படின்னு சொல்லுவோம். Since the oxygen is getting dissolved in the media, and the media இருக்க oxygen தான் செல்ஸுக்குள்ள போய் ஆர்கானிசம் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்குது. Okay, then others. There are some other factors that we will see later. Then substrate concentration. So this is the equation which describes the relationship between the substrate concentration and the specific growth rate. Do you remember? Have you come across the same type of equation? Michaelis-Menten equation இதே pattern தானே. So instead of mu max, you will be having v max. அதேதான். So you remember that அதே patternல தான் it will follow. Same as Michaelis-Menten equation. How the rate of the reaction changes with respect to substrate concentration. Similarly, here the specific growth rate changes with respect to substrate concentration. Okay.
So on the formula தான் instead of V and Vmax you have to write mu and mu max, and instead of Km you have to write Ks. அங்கேயும் Ks னு வரும் ஒரு இடத்துல. Okay. So instead of V, that is rate of the reaction பதிலா you have to write specific growth rate and maximum specific growth rate and substrate. Ks is the saturation constant. அவ்வளவுதான். Okay. So this is the equation which is given by so here it is called monod equation. Okay. Specific growth rate is represented by monod equation. Here this equation is called, not called Michaelis-Menten சொல்லக்கூடாது. This equation is called monod equation. Okay. So இது easy remember பண்ணிக்கலாம். What is monod equation is same as Michaelis-Menten. Instead of V Vmax you are going to write mu Vmax. Okay. புரியுதா? The name of this equation is monod equation. So the same conditions now. What happens when substrate concentration is very high when compared to Ks? When, for example, if you take this value is very high, this is very negligible value, means what happens to this equation? When S is very much greater than Ks, what happens? What happens to this equation? நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? In this denominator you have Ks and S. When the substrate concentration, for example, if you take the substrate concentration into ஒரு நியூமரிக்கலாவே சொல்றேன், it is 100 அப்படின்னா இது ஒரு 0.00001 அப்படின்னு இருக்கு Ks அப்படின்னா what happens to this equation means this is a very very minute value, so we will neglect this value. Okay, so denominatorல என்ன இருக்கும்? வெறும் S மட்டும் தான் இருக்கும். So what happens here? Mu max into S by S இருக்கும். S cancel ஆயிடும். So when the substrate concentration is very very higher than Ks, the equation will become mu equal to mu max. Can you understand? Yes, ma'am. All, everybody, can you understand? Yes, ma'am. Okay. Then the next condition same as Michaelis-Menten equation. When S is equal to Ks, அப்படின்னாச்சா இந்த equation என்ன ஆகும்? அதுலயே அதே தானே. When S is equal to Ks, that is the substrate concentration Ks equal இருக்கும் போது condition என்னது? கிராஃப்ல ஞாபகம் வருதா கொஞ்சமாவது நான் சொல்றது? அந்த கிராஃப் போடுவீங்களா Michaelis-Mentenல? When S is equal to K, that is substrate concentration Ks இருக்கும்போது what will be the condition for V Vmax? Half of Vmax, ஞாபகம் வருதா? Half of Vmax, yes? When V is equal to half of Vmax, S is equal to Ks. Can you remember? Yes, ma'am. Same thing here. So when S, இங்க அதை அப்படியே மாத்தி போட்டிருக்காங்க. அங்க வந்து V equal to Vmax by 2. That is when half of Vmax, that is when V is equal to half of Vmax, we'll say the Ks value will be the substrate concentration equivalent to that அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். Okay, இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க? When S is equal to Ks. So what happens when S is equal to Ks? இதுவும் Ks ஆயிடுமா? Ks plus Ks. Sorry, when S is equal to Ks, here also we'll write S. So S plus S, 2S. Then S and S will get cancelled. So mu equal to mu max by 2. புரியுதா? புரியலையா? அதே கண்டிஷன் தான், Michaelis-Menten கண்டிஷன் தான். When V is equal to half of Vmax, what will be the value of Ks? In Michaelis-Menten I'm asking. K is equal to S. Yes, same here. When mu equal to mu max by 2, that is half of mu max equal to mu அப்படின்னா S is equal to Ks. Okay? அதேதான் இந்த அதே கண்டிஷன் தான், instead of mu max V Vmax னு போட்டிருக்கோம். Okay, so thus the saturation constant Ks is numerically equivalent to the substrate concentration. Its growth rate is half the maximum. அதே sentencesல it has been given. Okay,
ஸோ இது வந்து ஒரு கொஸ்டின்ல வந்துச்சு அப்படின்னா இட் கேன் பி ஆஸ்ட் இன் 8 மார்க்ஸ். ஜஸ்ட் வந்து இந்த ஃபார்முலா எழுதிட்டு யூ ஹேவ் டு எக்ஸ்பிளைன் தீஸ் கண்டிஷன்ஸ். ஓகே, and understand ரொம்ப சிம்பிள். அதுதான் அதே தான் இது. Instead of v max you are going to write and two conditions you have to write. That is when s is greater than ks mu equal to mu max, when s is equal to ks mu equal to mu max by 2. Okay, so this is regarding the effect of substrate. And next one is effect of temperature. Already we know there are three types of organisms, microorganisms. These are the three types of microorganisms: psychrophiles, mesophiles and thermophiles. Psychrophiles can grow at a temperature less than 20 degrees Celsius, mesophiles 20 to 50 degrees Celsius, thermophiles at higher temperature greater than 50 degrees Celsius. So according to the organism or the cells which we are using, the growth rate will vary. Okay, so temperature is taken in the x-axis and specific growth rate is taken in the y-axis. So the greater less than 20 so 20 kulla irukra temperature la it will be having T na psychrophiles. Okay, so the specific growth rate increases and reaches a maximum at a temperature less than 20, and then again it starts decreasing for psychrophiles. And for mesophiles, at the 20 level da grow aga start agum. So adanala in this graph near 20 it has started growing. So at maximum 35 இல்ல 40 வரும்போது maximum specific growth rate இருக்கும். அப்புறம் 50 வரைக்கும் தான் it will grow. அதோட ஸ்டாப் ஆயிடும். Then for thermophiles greater than 50 தான் it will be having the maximum activity. So 40 degrees it will start growing and it will reach the maximum at 55. Then the growth rate will decline. Can you understand this effect of temperature? The names ஞாபகம் வச்சுக்கணும்: psychrophiles, mesophiles, thermophiles. அதை வச்சு நீ கிராஃப் போடு. Then apart from this, so above or below the optimum temperature, அதே தான் இந்த கிராஃப்ல இருக்கதான். இதுதான் optimum temperature. Psychrophiles-க்குனா இதுதான் 15 degrees தான் optimal. And mesophiles-னா 35 தான் optimal temperature. And if you take thermophiles, 55 is the optimal. So above or below the optimum temperature, the growth rate will decrease. And this is the equation which describes the relation between the specific growth rate and the temperature. You all know this equation already. Mu equal to a e power minus e by rt. Okay, and also the temperature affects the product formation, and also the temperature will affect the rate limiting step. At higher temperature, diffusion at higher temperatures diffusion may become rate limiting. So growth rate மட்டும் affect பண்ணாத temperature, product formation also will be affected based on the temperature. So rate limiting step that is rate limiting step is nothing but the step in a process which is very essential for the product formation. And the step la temperature ஜாஸ்தி இருந்துச்சு அப்படின்னா it will delay the product formation. Okay, so இந்த கிராஃப்லாம் வேண்டாம், சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. You just note down these points. Okay, free the effect of temperature. Yes, shall we go to the next? Yes sir, Mama. Yes, ma'am. Okay, then effect of pH. So pH na enadhu? It is nothing but the hydrogen ion concentration. Okay, so normally over organism we have a specific pH at which it grows, and also for each product also we have a specific pH. Okay, so based on that you have to fix the pH of the fermentation process. And pH ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்குதான் வந்து ஃபர்மெண்டர்லேயே வந்து ஆசிட் பேஸ் வந்து வெளியவே இருந்து ஆட் பண்ற மாதிரி there are options given so that to maintain the pH குறைஞ்சிச்சுன்னா ஜஸ்ட் ஆசிடோட இன்லெட்டை ஓப்பன் பண்ணி விடணும். So based on the what pH you need, it has to be monitored, continuously monitor பண்ணிட்டே இருக்கும். Then this is the optimum pH for various organisms. For bacteria it should be 3 to 8, yeast 3 to 6, moles 3 to 7, plant cells 5 to 6, and animals 6.5 to 7.5. These are the optimal pH values. அதேதான் அதுக்குமே வந்து so usually organisms will have an intracellular pH and they will maintain the pH, but when this differs you have to supply the acid or based requirement based on that. And also the pH mainly depends on the nitrogen source which we are using. So what all the pH we need, we have to use the nitrogen source. Nitrogen source only will alter the pH of the medium and the cells. And
This is a graph representing the pH and the specific growth rate. So அதாவது சில ஆர்கானிசம்ஸ் வித் அடாப்டேஷன் தட் மீன்ஸ் சம் that recombinant species அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா there will be having a wide range of pH. Okay. நார்மலா ஈக்குவலை இல்லாம recombinant ஈக்குவலை that is any gene வந்து இன்ஜினியர் பண்ணி if you have done a recombination and if you have given in fermentation for production of a particular metabolite ஒரு இந்த மெட்டாபலைட் தான் வேணும் சாரி இந்த ப்ராடக்ட் தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா நீ வந்து ஆர்கானிசம் டிசைன் பண்ணி போடுவேன். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஆர்கானிசம் தான் வித் அடாப்டேஷன் சொல்லுவோம். ஸோ அது வந்து they will be having wide range of pH. But normal native organisms will have a short range of pH. 5ல இருந்து 8 வரைக்கும் தான், அதுக்கு மேல pH போகக்கூடாது. ஸோ ஆப்டிமம் pH should be 7. அந்த pH தான் you will be having maximum specific growth rate. Okay, so this is the graph representing the pH. புரியுதாமா? Then next one is dissolved oxygen concentration. It is nothing but the oxygen which you are supplying will be taken up by the cells through the medium. You will be supplying the oxygen in the gaseous form and it will get dissolved. It has to be evenly dissolved in the medium. அதனால உள்ள ஸ்பார்ஜர் இல்லாம ஸ்டிரர்லாம் உள்ள இருக்கும் ஃபர்மெண்டர்ல. அப்பதான் ஆக்சிஜன் சப்ளை வந்து நம்ம கொடுக்கும் போது அது ஈவனா ஸ்ப்ரெட் ஆகணும் அந்த மீடியம்ல இருந்து இட் வில் மூவ் டு த செல்ஸ்ல வந்து ஒவ்வொரு லேயர் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் மெம்பர் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லேயர் போய் அதுக்குள்ள ஆக்சிஜன் ஹேஸ் டு பி சப்ளைட். ஸோ அதனால இட் இஸ் அ வெரி கிரிட்டிக்கல் ப்ராசஸ் அண்ட் ஆக்சிஜன் ஷுட் பி evenly soluble in the medium for aerobic fermentation. Only for aerobic fermentation oxygen is needed. So the growth of microorganisms will be dependent on dissolved oxygen concentration up to certain concentration known as critical oxygen concentration. Okay, so ஒரு particular concentration வர்ற வரைக்கும் cells வந்து இப்போ for example if you are giving 10 to the power of 1000 cells கொடுக்குற அப்படின்னா till you get 1 million cells you need a particular quantity of oxygen. After that when it reaches a particular concentration அதுக்கு மேல அதுக்கு ஆக்சிஜன் தேவைப்படாது. Okay, so they are no longer dependent on dissolved oxygen concentration after particular growth. அது வரைக்கும் it should be critical. So dissolved oxygen concentration with the specific growth rate. The dissolved oxygen that is specific growth rate increases till a particular dissolved oxygen concentration, after which it does not require dissolved oxygen concentration. So in the maximum value of specific growth rate வந்து ஒரு particular dissolved oxygen concentration இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் it will take the ஒரே மாதிரி ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கும். Okay, and this is the critical dissolved oxygen concentration. So dissolved oxygen concentration should be about 20% for bacteria and yeast and it is 40% for moles depending on the size. Moles எல்லாம் வந்து ரொம்ப பெரிய size cells. So அதுக்கெல்லாம் வந்து oxygen supply should be more. Can you understand this graph? எல்லாமே வந்து with respect to what factor you are discussing should be in the x-axis and y-axisல வந்து pH temperature இல்ல dissolved oxygen concentration இல்ல substrate எல்லாத்துக்குமே சேம் டைப் ஆஃப் கிராஃப் தான் வரும். ஒரு மேக்ஸிமம் வந்துட்டு ஸ்டேஷனரியா போயிடும் because it is a batch cultivation. And other factors, so இப்போ பார்த்தது எல்லாமே வந்து substrate concentration பார்த்தாச்சு, temperature பார்த்தாச்சு, pH பார்த்தாச்சு, dissolved oxygen concentration பார்த்தாச்சு. Then other factors which are essential for this batch cultivation is redox potential. Redox potential na enna? These are all the least important factors. What do you mean by redox potential? யாராவது பேசுங்க, நானே பேசிட்டு இருக்கேன். What do you mean by redox potential? வச்சிருப்பீங்க கண்டிப்பா. Redox na enna? Oxidation reduction process. So redox potential means Measuring the amount of electron loss. Yes. Good. So redox potential is nothing but the
how much electron does it lose or gain, that is being measured. That is whether it is reduced or oxidized are being called redox potential. So some components or some cells will be charged. So அதுக்கேற்ற மாதிரி redox potential will vary. So அதையும் வந்து we have to balance it. Then ionic concentrations, that is ionic concentrations are nothing but the metals or anything which are passing should have even number, ஈவனா இருக்கணும் அந்த சப்ளை. தென் dissolved oxygen concentration மாதிரியே dissolved carbon dioxide concentration also needed in some cultures. Okay, can you understand till this? So இது வரைக்கும் batch cultivation ஓட factors affecting various factors affecting the batch cultivation process. புரியுதாமா? Yes, ma'am. Okay, okay, answer the attendance. Next class we will see about product formation kinetics. Then continuous cultivation. Anish Kumar, Present, Ashwini. ma'am. Okay, Ashwini. Ashwin, Present, ma'am. Balaji, Bhuvaneshwari. Present, ma'am. Present, ma'am. Okay, Balaji, Present, ma'am. Hari Prasad, Present, ma'am. Lekhe Bharati, Present, ma'am. Jyotika, Karan. Ma'am, Jyotika present, ma'am. Okay, Kirti, Present. Present, ma'am. Kesavan, Present, ma'am. Kirtana, Present, ma'am. Sahib, Habibullah, Present, ma'am. Niveda, Present. Prakash, Present, ma'am. Prem Kumar, Rahul, Hrithik Present, Roshan, ma'am. Hrithik Roshan, Sri Badmini, Present, ma'am. Kanige Velan, Present, ma'am. Sundar, Present, ma'am. Vaishnavi, Harsha, Present, ma'am. Bharanidharan, Present, ma'am. Karan Raj, Present, ma'am. Yalini, Present, ma'am. Saraswati, Present, ma'am. Abhishek Raj, Devadarshini. தேவதர்ஷினி வரலையா?